Parce que et depuis un des temps, mon témoin défaillant. Aïe, docteur, oh, pas moyen de montant. Soufflez, docteur, m'en dépendez comme moi bien, pas moi rafraîchissant. Aïe, docteur, pas moyen de montant. M'en fait sentir comme moi bien, pas moi rafraîchissant. Aïe, pour tourner, moi j'ai tourné, rouler, moi j'ai roulé. Dormi, t'as levé bonnet pour m'empêcher ça continue rouler. Malgré ça, mon pas qu'on fait, la moitié ça m'en pour fait. Mais depuis on des temps, docteur, posez moins qu'à fouiller tête. Si moi vini, yo tue docteur, c'est pas pour prendre congé. Ou j'ai ça bien, y'en encore moins, mais pas arrêter posé. Trouvez pas moi y'en rit montant, pas moi li bien dosé. Pour le faire moins chemper longtemps, sans moi ni à poser. Aïe docteur, m'en fais pas, aïe aïe aïe. Pas moins qu'on ça docteur, c'est comme ça qui moins les chèques. Aïe docteur, m'en fais pas, aïe aïe aïe. Pour chien bébé longtemps, pour monter plus souvent docteur. Aïe docteur, m'en fais pas, aïe aïe aïe. Trouvez pas moyen de rire montant, pour chien bébé longtemps chèque. Si moi vini yo ti docteur, c'est pas pour prendre congé. Ou já sabien un homme comme moi, préparé t'es posé. Trouvez pas moyen de montant, pas moins les bien dosé. Pas des millions de temps, pour des moins capables. Bonjour tout le monde. Bonjour Dr. Moïse. Bonjour Aliko. Bonjour amis Facebook. Bonjour chers auditeurs. Bonjour moun k'ap koute nous dans YouTube. Je dis à c'est tout plaisir nous là encore avant. Sorry. Good morning. Good morning. I forget the order now. I had it up until a point. Good morning, everyone. Okay. Good morning to Facebook. Good morning to the radio, all those listening on the radio. We're happy that you are with us this morning. Ok, donc nous espérons que vous avez passé une bonne semaine et nous souhaitons une bonne fin de semaine. We trust that you had a great week, and we're wishing you a great start to your weekend. Ok, nous remercions Dr. Moïse qui est là avec nous tous. And they're thanking me for being here today. Donc je dis à nous parler de un bagage qui est très commun, surtout dans l'époque ça, côté c'est époque allergie. Today we're going to focus on a topic that is really common considering it's the season of allergies. I'm laughing because I texted Malu this morning that I'm having sneeze attacks because I'm allergic to all this dust that I'm around. So I'm excited for what you have to share. You inspired me. Sorry, my eyes are all puffy. Yeah, I don't even want to go anywhere so no one thinks I have COVID. Yeah. Donc je dis, on va pas parler de ce qui j'ai allergie à attaquer, mais on va parler d'une des symptômes allergie. Today, I'm not going to talk about how you can be attacked by allergy symptoms, but I'm going to focus on what it looks like. Nous allons parler de ça, un tout chronique. We're going to talk about chronic cough. Ça, un tout chronique, c'est un tout miséréré qui dure plus que 8 semaines. A chronic cough lasts at least 8 weeks. Et quand timonio, ça c'est quand grand monde, quand timonio est capable 4 semaines. So that's for children, and for adults, it could be, that's for adults, but for children, it could be 4 weeks. Et moi-même, dès qu'il y a un l'heure, moi capable de dire comme ça, qui genre que ça dérange physiquement avec le travail, avec l'environnement tout. I can tell you from personal experience how that can impact you physically and interfere with work as well. Bon Dieu, pour moi, laisse ça pour commencer à parler de COVID, l'aime de pas maintenant.
But this was around the time that we started having conversations around COVID. Before COVID. Yeah, so, okay. So this was before we started having conversations about COVID-19. Donc, chronic cough là, il y a plusieurs causes. The chronic cough can have a variety of causes. Avant que moi parle, moi rete sous lui, on va parler nous de ça les voies respiratoires. Before I focus on that, I'm going to talk about the voice respiration. The respiratory system. The respiratory system, okay. Donc, il y a une voie respiratoire supérieure avec voie respiratoire inférieure. There is the inferior and superior. What we call upper airway and lower airways. Okay, so there's it's not called inferior and superior respiratory system? No, that's the term in French. In French, okay, but it's called the upper and lower airway. Yeah. Je dis sous upper airway, c'est-à-dire voie respiratoire supérieure. Can you interpret that? So today we're going just to talk about upper airways. Okay. Upper airways là, ça veut dire voie respiratoire supérieure, ça veut dire ou gen sinus ou gen néon, les néons rentré, kounya les a rentré dans néon, il peut descendre dans sa les trachée. What's trachée? So trachée is what is trachea? Okay, so when you have your nose and you have your throat, and when the air is entering into your nose, it kind of like dips into your trachea. Okay. Yes, and then it goes to the bronchiole. And then it goes into the branches. What? Bronchus. Oh, the bronchus. The bronchus. Okay. And the bronchus is going to like a tree, so it's going to branch out in the whole lung. Okay. Oh, did I say that again? Donc, Bronchia, c'est qu'on est en pied bois. So, il a flotté comme si en pied bois. Oui, toute branche qui a étalé net. Il a commencé par gros jusqu'à ce qu'il y ait une plus petit, et puis pour être capable d'étendre dans toute extrémité pour moi net. Et c'est l'embouchure, l'air a rentré dans le trachée, qu'on y a trachée à pas diviser en deux branches. When the air enters into the trachea, it divides into two branches, which are the bronchi, the bronchus. Okay. So when you're saying branches, don't say branches, say bronchus. You have the bronchus, and the bronchus branch out. The branches out, okay. And the small bronchus are called bronchioles. Gotcha, okay. Donc ça, c'est un peu d'anatomie. Donc, là, on dit upper airway, ça est considéré, c'est néon, c'est gorgeou, trachéou, avec, pas même gorgeou, néon trachéou. When they say the upper airways, they mean your nose, your throat, and anything. I also forget the larynx. The larynx. Okay. Yeah. Donc, quand il y a là que on tous là qui doit venir dans n'importe qui partie dans airway. Il doit venir dans upper airway, donc il doit venir dans lower airway. So when you have a cough, it can come in the upper or lower airway. Le que il vient dans upper airway, la plupart du temps, il vient de sinus. When it comes in the upper airway, it goes through your sinuses. It's come from your sinuses. From your sinuses. Sa sinus, c'est des os qui l'en figure. So the sinus is two bones that are in your face. They are actually multiple bones, but for the
cough, we're talking about the upper maxillary sinus. Okay, so specifically for the cough, I thought you said des os, so that's not two bones? No, I don't know what I say, but the sinus are bones that has a hole in it. Oh, okay. It was a figure of speech in Creole that I translated literally, interpreted literally. Okay, so sinuses are made up of a variety of bones, but specifically for the cough, there is the name of the bones are Maxillary sinus. the maxillary sinus. Okay. Donc nous avons sinusio, so I'm going to say it in Creole. Sinusio sont série de zoyoye, mais zoa, en dans zoa gon une cavité. Donc, côté normalement, c'est air qu'il vient là-dedans. So we have the sinus. So I have to write this down because it's getting very medically technical. We have the we have the sinuses, which are a series of bones, but the bones have a cavitation and have air in it. Yes. Mais yo couvri par un tissu que yo relè muqueuse. So there's a lining. They're covered by a tissue called the mucus. The mucosa. Mm-hmm. Kounye, les sinus la inflammé. So when the sinus inflames, Et li capable parce que ou gon grippe ou gon infection virale it can give you a cold or a viral infection, ou bien que c'est allergie. or it can be allergies. And then what happened? You secrete, sacrive ou gon paquet liquide qui aurait les mucus qui peut accumuler le sinus là. So then what happens? You secrete a ton of liquids that accumulate in the sinus. Et liquide ça tant qu'on la rhume. This liquid is like phlegm. Yes. Et kounye ça peut le faire arriver, phlegme ça peut dégoûter la gorge. Then what happens next is that this phlegm drips into your throat, or is it your trach? Your gorge is good. That's what. Okay. Kounye senti un bagay tant qu'on rivière qui descend par derrière gorge. So it's like a river flowing down the back of your throat. Et puis il irrite gorge et puis il faut tousser. So, and then it irritates your throat and makes you cough. Et nous relè ça post-nasal drip. And we call that postnasal drip. M'a prêté là parce que faut m'bailler du temps pour le faire par là. Did you want to wrap this up? Because I have time to finish the trauma because this seems important. OK. Okay. Donc, post-nasal drip là, comme nous ouais, li capable causer par allergie. Parce que allergie, le corps réagit à une substance qui vient faire un néon enflammé. Donc, c'est ça qu'il faut, ouais, néon a coulé, mais pas derrière, le sinus inflammé tout. Et il fait qu'on y a, non seulement la coulé sous dehors, mais il coule tout sous en dedans. Okay, so I got part of that. So the postnasal drip can be caused by allergy, because when the allergy is attacked by a substance, you see it is inflamed. And then the last piece. And then the same way that you have a runny nose, then you can have the dripping of the throat that you cannot see, but you can feel going down your throat. Okay. Donc, laisse ça, ou un docteur, ou dit, ah, docteur, mon corps, depuis coucher dans la cabane, je ne peux pas dormir. C'est tout ça, tout ça seulement. So at this point, you go to the doctor and you complain, you report symptoms that, you know, I'm coughing, I can't, anything that I'm doing, I'm just coughing. If I lie down, it's even worse. Yeah, and if I lie down, it's worse. Donc, nous-mêmes, nous allons demander toute qualité, parce que il y a différents types, je dis à nous parler d'un seul type seulement. Donc, nous-mêmes, nous allons demander un paquet de questions, parce que tous pas causés par post-nasal drip.
So there's a variety of types, and not all coughs result in postnasal drip, but today we're focusing in this area. Donc, c'est ça que fait nous demander toute qualité de question yo. Est-ce qu'on a gratté? Est-ce qu'on a pété? And that's why we ask you all these questions. Are you having itchy irritation of the eyes? Are you, what was this, the next one? Est-ce que j'ai néon bouché? Or do you have stuffy nose like I do right now? Est-ce qu'on a pété nuit? Do you sneeze? Are you sneezing often? Yeah. It's very interesting because I didn't know the thing about when you, it makes sense that when you lie back, it gets worse because that's what happens. Like Yes. at nighttime, it gets worse because you're like laying down and you can't really understand why you feel like you're getting suffocated. But that's something that I'm learning. So because the dripping happen more easily. Okay. You're lying down. Yeah. Because your head is down, so it's like the best way for the cough to drip. Yeah. Donc, traitement, you parle bon médicament pour allergie. So the treatment is that they're going to give you something for allergy. Et puis tout, you parle bon, you do qu'on doit laver nous avec saline, l'eau salée, saline. The saline water. Oh, saline. Okay, so they'll give you saline water. Okay. And then they can need one of the best treatment is a topical steroid. And okay, that's English. Le traitement, c'est un traitement topical. Topical avec stéroïde. Okay. Il y a plusieurs qualités. Il y en a, le plus souvent, ça nous utilisait, c'est Flonase, parce que c'est ça assurance sur le pays. Yeah, that's what I got. Have it in the spray. Yes. Yeah. Et puis tout, il y a bon, une pilule. Go ahead. Oh yeah, so the what they commonly prescribe is Flonase because insurance tends to cover this. Et puis, on parle bon médicament anti-allergie. Médicament allergie, on peut la donner pour dormir, mais il n'y a pas pour dormir. And so there's a variety of medicines that make you drowsy or sleepy, but there are some that don't. One example is loratadine. Okay. Yeah, I think you guys can understand that. One example, c'est loratadine. So loratadine, is that what you're saying? Okay. Yeah. Claritin. Okay. And I'm going to stay right here. So that's your time, my friend. Loratadine. So thank you, Malu, for sharing, because now I've learned more. So I'm gonna go out and I'll just probably stay up and not lay down. Without having raise your head. Yeah, okay. So sit up straight, raise your head, don't let that pillows. Okay, gotcha. Thank you, Malu, for sharing. Oh, you're welcome, my friend. That's inspiring because I didn't know what I was going to do today. Well, that's a common topic, and I think this is the season to start talking about it. I'm also sweating now, so yeah. Okay. So that's your turn. Okay, so we have a few minutes, and I just wanted to follow up in our series on what trauma looks like, the overview of trauma. Donc, nous voulons continuer à parler de trauma et c'est surtout nous commençons une série trauma. So we talked about the definition of trauma in previous. Parler de définition de trauma. Which is when a significant event, terrifying event occurs. Quand un événement traumatique qui émotionnel arrivé. And you can either experience it directly or be a witness. Ou capable c'est ou même arrivé tant que c'est ou même qui te well passer devant. And the most common symptoms may include flashbacks. Une symptôme qui peut courant, c'est ça les flashbacks là. Ça flashback là veut dire en français ou bien en créole, c'est comme si son retour, c'est comme si on revivre. Yes, and so for those who so flashbacks are essentially you're reliving the you're re-seeing or reliving
the situation and it's just popping up for you. And then there's nightmares and severe anxiety. Et puis tout, il y a cauchemar avec anxiété. Cauchemar là, c'est là font un paquet de vieux rêves. And then uncontrollable thoughts about the traumatic event. Et pour pas capable contrôler, ou pas capable supprimer penser ça yo. So those are kind of what we know are the common symptoms. C'est ça nous connaît qui symptômes les plus communs. Yeah. Sorry. So I'm talking about trauma and not necessarily the diagnosis post-traumatic stress disorder, because you won't know if you have it until you go and see a provider that refers you. But these are just symptoms for you to look out for. Nous allons diagnostiquer de post-traumatic disorder parce que c'est là un spécialiste là que lui-même que c'est ça lié. But we're just going. Yeah, so we're just giving you symptoms so that if you're having these symptoms, that you can be aware to start doing something about it or going to see a provider. Nous juste abdou qui symptômes yo yé. Donc ou même pour capable leur sougain yo pour connaître exactement ça qui cause. So, post-traumatic stress related disorders may start within a month of the traumatic event. Donc, post-traumatic disorder capable commencer à peu près un mois. But sometimes the symptoms may not show up until years after the trauma event. Mais cependant, il y a des fois, symptômes ne doivent pas manifester tout de suite. Ils doivent apparaître peut-être des années après. So these can cause significant issues socially, at school, and in work situations. Donc, il est capable de causer un pile problème l'école, le travail. And in social settings. Dans situation sociale tout. So I'm just gonna briefly go over so I'll just name two of the top categories of symptoms, and then we'll end there. Donc, ma parle seulement de deux catégories de symptômes, et puis nous parlons de là. So first we have intrusive memories. Premièrement, nous avons ça I'm going to describe it for you. Yeah. Maybe the description will help. So intrusive memories are repeated, unwanted, distressing memories of the trauma event. Donc, il y a l'intrusive memory. Intrusive memory, c'est à dire que son série de mémoires de bagages qu'on rappelle qui pas nécessairement qu'on t'a voulu rappeler. And paraît tout le temps. And what we named as one of the most common symptoms is flashback. That falls into the category. C'est une catégorie de ça, les flashbacks. So flashbacks fall into the category of intrusive memories. Flashback, c'est une catégorie de intrusive memory. Yeah. And then and the dreams that I mentioned earlier, they also fall into the category. And then severe emotional stress and physical reactions, that's something reminds you of that event. Eh bien, stress émotionnel avec symptômes physiques tout ça fait partie de intrusive memory. And I think I'm just going to stop here, and then we'll go through the next categories in weeks to come. OK, donc on a prêté là et puis on a continué prochaine fois avec même topic là dans nous tourner. I'll make a note of where we stop. Bon, je pense que nous faisons un beau travail là. Je dis, il y a un seul bagage que dit et docteur Moïse t'a profité de faire une consultation matin. Bah, on est. Docteur Moïse, moi, t'a profité de faire une consultation matin. I know, I was having. N'avo et bien labo. Donc, l'on fait chèque l'affaire sur nos UDHKwenSante. Okay. I know. I was just like, oh, I've been having really bad allergies. Ah ben, quand il y a le monde qui profite, oui, là, matin, pour faire consultation. Donc, le monde qui t'a des émissions à matin, nous voulons faire consultation. Vous voyez sur UDHKwenSante. To the order of UDHKwenSante. Send out. All right. Thank you very much. Donc, nous sommes très contents. Et toujours,
pour nous venir des micros ici, pour nous gagner et Dr. Moïse ensemble avec nous, qui est toujours là et qui pas jamais m'a dit mon yo marchandé, bien que nous-mêmes nous disons n'a chargé, mais libère une pensée à ça même. Docteur nous dit merci, il laissé pour ta charger non, mais il laissé nous-mêmes nous passer. Marron si c'est on n'a fait c'est le parler. Oh bon. Well, let me try to interpret some of what you said. So, Alex stated that a lot of people, I benefited from a personal consultation because I text Malu this morning saying I'm having allergy symptoms. So he was saying myself and the rest of the viewers can send their invoice to UDH. And they're grateful to have us all here. Oui. Donc, nous sommes très contents. Bien, et c'est sous point ça, nous dit merci. Et puis, à samedi prochain, même l'heure, même station. Okay. Merci, Dr. Moïse. OK, merci, Dr. Moïse. Merci, Aliko. Thank you.